Hi everyone, welcome to codezara YouTube channel. এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব JavaScript Variables. Variables কি? JavaScript Variables হচ্ছে একটা কন্টেনার যার মধ্যে আমরা ডাটাকে স্টোর করে রাখতে পারি। চলুন আমরা JavaScript Variable can be declared in 4 way. JavaScript Variable কে আমরা চারটি ওয়েতে ব্যবহার করতে পারি। চলুন দেখে নিই সেটা। একটা হচ্ছে অটোমেটিকলি, 2 নম্বর var, 3 নম্বর let, 4 নম্বর const। চলুন আমরা এই ব্যবহারটা দেখে নিই। অটোমেটিকলি যেটা ক্রিয়েট করতে হবে সেটা চলুন দেখি আমরা এখানে। ফার্স্ট অফ অল আমরা কি করব, স্ক্রিপ্ট লিখব। স্ক্রিপ্টের মধ্যে আমরা x ইকুয়াল সাইন 10 সেমিকোলন, y equal sign 20 semicolon, then z equal sign x plus y semicolon। এখানে আমরা document dot write টু ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি y কে রান করব। এখানে আমাদের 20 ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা আমরা পেয়ে গেলাম। 20 না, জেড এর ভ্যালুটাকে আমরা শো করাবো। জেড এর ভ্যালুটা হবে 30। ওকে, 30, এটা আমাদের অটোমেটিকলি ভ্যারিয়েবল। নেক্সট আমরা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করব। var কিওয়ার্ডটি শুরু হয়েছিল 1995 থেকে 2015 পর্যন্ত এবং লেট এবং const কিওয়ার্ডটি যোগ হয়ে জাভাস্ক্রিপ্ট 2015 থেকে চলছে। চলুন আমরা এখানে আমাদের অটোমেটিকলি ভেরিয়েবল ক্রিয়েট হয়েছে। এখানে আমরা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করব। চলুন দেখি। var x ইকুয়াল 20 সেমিকোলন, var y equal 30 semicolon, var z equal sign x plus y semicolon, document dot write শো করলে আমাদের জেড এর ভ্যালুটা এখানে আমাদের শো করবে 15। ওকে, এটা আমাদের ভ্যার নামের কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা অ্যাসাইন করে আমাদের ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করলাম। নেক্সট আমরা লেট এক্স ইকুয়াল সাইন 30 সেমিকোলন, লেট ওয়াই ইকুয়াল সাইন 15 semicolon, let z equal sign x plus y semicolon, document dot write to first bracket z, okay, 80 value, okay। then আমরা কনস্টের ব্যবহারটা দেখব। const x equal sign 50 semicolon, const y equal sign 100 semicolon, const z equal sign x plus y semicolon, document dot write to first bracket z semicolon 150 result show। okay, the next আমরা দেখব const price 1
equals price1 equal sign 50 semicolon const price2 equal sign 100 semicolon. Let total price 1 plus price 2 semicolon. Document dot write to first bracket total semicolon 115. Okay. The two variable price1 and price2 are declared with the const keyword. This is our contents value are cannot be changed. Okay. The variable total is declared with the let keyword. The value total can be changed. When to use var, let or const. Always declare variable. Always use const if the value should not be changed. Always use const if the type should not be changed. Array and object. 4. Only use let if you can use const. Only use var if you must support old browsers. Just like algebra, variable hold value. Then hold value algebra let x equal sign 10 semicolon let y equal sign 20. Just like in algebra variable hold value. Just like in algebra variable are used in expression let z equal sign x plus y. Result document dot write to first bracket in z on 30. Result in 30. Okay. Variable are container for storing value. এখানে z একটা ভ্যারিয়েবল এবং কন্টেনার ডেটাকে স্টোর করার জন্য রাখা হয়। JavaScript identifiers. All JavaScript variable must be identifier with unique names. These unique names are called identifier. Identifier can be short name like x and y or more descriptive name age, sum, total, value. The general rules for constructing name for variable unique identifier are names can contain letter, digit, underscore and $sign. Name must be being with a letter. Name can also be with $sign and underscore, but we will not use it in these tutorials. Name are case sensitive. Y and Y, छोटा हाथेर y and बड़ो हाथेर y, capital and small letter. Different variables. Reserved words like JavaScript keyword cannot be used name. JavaScript identifier are case sensitive. The JavaScript assignment operator. In JavaScript, the equal sign is an assignment operator, not an equal to operator. This is different from algebra. The allowing does not make sense in algebra. X equal x plus 5. চলুন দেখে নিই এখানে x equal x
plus 5 semicolon. In JavaScript, however, it makes perfect sense. It assignment the value is x plus 5 equal to x. Okay, then document dot write write to ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে x কে আমরা মান নির্ধারণ করলে কি পাবো, চলুন x plus x not sense log যদি x কে আমরা দেখি তাহলে আমরা কি পাই, চলুন দেখি console.log এ এখানে আমরা কি পাচ্ছি, console unconst define x is not defined এখানে x কে ডিফাইন করা হয়নি। চলুন এখানে x কে ডিফাইন করা হয়নি। let x equal 10 সেমিকোলন। এখানে আমাদের প্রোগ্রামটা রান হচ্ছে 15, কারণ x এর মান হচ্ছে 10 এবং x এর মান যদি 10 হয় তার সঙ্গে প্লাস 5 যোগ করলে 15। ওকে, JavaScript data types JavaScript variable can hold number like 100 and text value like codezara. In program text value called text string. JavaScript can handle many type data, but for now just like think of number and string. String are written inside double and single quote. Number are written without quotation. If you put number in quotes, it will be read as and text string. Example দেখে নেওয়া যাক, const pi equal sign 3.14 semicolon. Let person equal sign 2 double quote এর মধ্যে codezara semicolon. Like this. Let answer equal sign 2 double quote এর মধ্যে yes I am semicolon. Document dot write to ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে pi concatenate মধ্যে hyphen concatenate মধ্যে person concatenate to double quote concatenate then answer then semicolon. Okay, এখানে semicolon 3.40 codezara yes I am এখানে যে প্রোগ্রামটা তৈরি করা আছে এখানে সেটাই প্রিন্ট করা হয়েছে। এখানে আমরা এক লাইনে এখানে বিআর দিতে পারি, বিআর ট্যাগ এখানে বিআর ওকে নিউ লাইনের জন্য বিআর ওকে yes 30.40 codezara yes I am. Okay, JavaScript declare variables, then let car and name Volvo. Okay, then Volvo car name equal to double quote
Okay, then document dot write to first bracket car name, declare variable. Okay, car name is Volvo. Okay, it is good programming practice declare all variable at the beginning of script. One statement many variable. You can declare many variable in one statement. Start the statement with let and separate the variable the comma. Then let person equal sign string codezara comma, then ডবল কোটের মধ্যে কমা কার নেম ইকুয়াল সাইন ডবল কোট ভলভো কমা, দেন প্রাইস ইকুয়াল সাইন 20. ওকে, এখানে ডকুমেন্ট ডট write রাইট টু ফার্স্ট ব্র্যাকেট পারসনকে প্রিন্ট করলে codezara. ওকে, দেন কার নেম Volvo. Okay, then price 20. Okay, JavaScript redeclare variable declare with let or const. Let me practice. Let car name equal sign Volvo semicolon, then let car name semicolon. এখানে document dot write car name, syntax error. এখানে car name is has already declare. এখানে console.log to first bracket car name. ওকে, এখানে console.log এ দেখি আমাদের এখানে syntax error identifier car name has been declared. Identifier car name has already been declared. and এখানে car name already declare করা হয়েছে, সেজন্য let কে এখানে ব্যবহার করা। let কিওয়ার্ডটা এটা ভেরিয়েবলের let কিওয়ার্ড, এখানে দুবার রিডিক্লেয়ার করা যাবে না। এখানে যদি আমাদের লেট এর জায়গায় যদি var হতো না, কোনো প্রবলেম হতো না। এখানে var আমাদের কোনো প্রবলেম আসবে না, vaরের কোনো সমস্যা নেই। ওকে, এখানে ইন্সপেক্ট করলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের কি আসছে, ভলভো। ওকে, ভলভো আমাদের ভারের জন্য কোনো সমস্যা আসে না, লেট অ্যান্ড কনস্টের জন্য সমস্যা আসবে, ভেরিয়েবলকে রিডিক্লেয়ার করা যাবে না। হ্যালো বন্ধুরা, আজকের টিউটোরিয়ালটা এই পর্যন্ত। নেক্সট টিউটোরিয়ালে আবার দেখা হবে। যদি টিউটোরিয়ালটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল codezara ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং অল নোটিফিকেশন অন করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন।